will be creating front-end HTML page for me. A skill alli irutte skills is a combination or the collection of step-by-step instruction of how to do the task better. Generally yaar ಬೇಕಾದ್ರೂ document create ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, but I don't want to create document generally. I want to make it world's best document. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will think how the world's best document create the document. Or ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, or ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, you will be noting down all the steps. You will be storing it in the document. This is what the document is, and you will be giving that to AI. So whenever an user asks to create a document, what does AI do or LLM do? LLM will load that skill. That is what happening here. Loaded doc skill. Then it will understand the step-by-step process present here. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ it will create the document for you. Clear? That is the use case of skills. ಇಲ್ಲ HTML page ಕೇಳಿದೀನಿ, that's why it is able to create the HTML page for you. ಅದೇ ರೀತಿ if you ask to create a photo, you will be reading the photo skill. Claude ಅಲ್ಲಿ 100 plus skills are inbuilt ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. You don't need to write skills manually. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Next time whenever you are working with AI, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? You need to write prompt using this framework. This is one of the simple and generalized prompt framework, RCOF. ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ with respect to AI. If you want to write code, you can act as experienced Python developer. With 10 years of experience, we are working Amazon, Google, Microsoft. Then context. I am creating Pomodoro timer app. Build an app for me. For that, write a code. ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇರಬೇಕು. Give all those context. Clear about RCOF framework? Clear? Clear about skills? Skills ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? What is the importance of skills? What is the difference between having skills and not having skills? ChatGPT ಹತ್ರ skills ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ paste the same prompt in Claude. It will be giving you the whole document. For example, see here. This is the document created by Claude. Either a ChatGPT ಕೇಳಿದ್ರೆ it was just giving me the text format, but here it created 8-page document. It all structured, color ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ. So in the structure I mentioned, it is giving me this. The reason because it created with skill doc skill. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು PPT ಕೇಳಿದ್ರೆ ChatGPT Claude can create you the PPT itself. It will be reading PPT generation skills. ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? That is the use case of skills. ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, you enter some company, you are working in any company, let's say Accenture as Python developer. In that particular company there is experienced Python developer having 20 years of experience. Now if you want to write code similar to them, what you will do? Your company join ಆಗಿರೋ Accenture employee, they are working as a Python developer, okay na? This is what first day, today is not first day employee. Now your manager or your senior person in that particular company is working for 20 plus years. ಅವ್ರು ಸಕ್ಕತ್ತ ಕೋಡ್ ಬರೀತಾರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವ, ಸರ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೋಡ್ ಬರೀತೀರಾ, ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಮನೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ AI to do. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೀ ಜನರಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ChatGPT ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಲ್ವಾ, ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, it is creating the best document for you. ಅದೇ ರೀತಿ we have front end skills, we have PPT skills, image generation skills, all those kinds of skills. Clear ಆಯ್ತಾ? Clear about LLM, how LLM works, clear about prompt engineering. Like that we have different kinds of prompt framework. This is the basic one. So whenever you are working with AI, follow this framework, RCOF. Right now you don't need to mention as role equals to AI developer, you don't need to mention that. ಒಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ AI ಅಂತ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ನೀವು ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ AI will assume, right? Because AI don't know what it doesn't know. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, it will assume and it will hallucinate. It is called hallucination. Here, to avoid hallucination, to avoid making AI assuming something,
we will be specifying. You have to be specific. Whenever you are working with AI, be specific. Clear aita? That is what the prompt framework. Clear? And that is what skill. Clear aita? Now we have something called AI agent. Have you guys heard the term AI agent? Generally, what do you mean by agent? Movies are about James Bond agent and what do you mean by agent? What does agents do? ಈಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೌದೇ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? You will be giving mission to the agents, right? So the James Bond ಗೆ ಮಿಷನ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದೇ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They take their own decisions. They act on their own. Correct? ಅದೇ ರೀತಿ here agent is nothing but is a combination of LLM. LLM is like your brain. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ChatGPT? ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬಸ್, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈನ್, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ChatGPT ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿನೂ ಇಲ್ಲ ChatGPT ಗೆ. We need to give external memory. This combination of LLM plus memory plus tools is nothing but AI agent. No. We got to know what is LLM. We got to know how LLM works. The limitation of LLM is LLM won't have its internal memory. But ChatGPT ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ memory ಇದೆ? They have created the external memory for you to remember who you are and to have the context of what you have done. So if we attach that memory to an LLM, we got to know what is LLM, right? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ memory attach ಮಾಡಿ. memory ಹೇಗೆ attach ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಉದಾಹರಣೆ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ರೈಟ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಟು ಹುಬ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು LLM. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು? ನನ್ನ ತಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ತಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನೋ ರೈಟ್. ಹೂ ಡಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್? ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? LLM plus memory plus tools is called AI agent. Nowadays people are worried that they are losing their jobs because of this AI agent. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. They are having 5 different roles. Instead of deploying 5 different roles or assigning 5 different roles for a job, they will be having one manager. That manager is human being. One human being manager ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 5 ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದು 5 agents ಅನ್ನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Let's say we have one company. In the company we have front end developer, back end developer, then marketing person ಇದೆ, finance person ಇದೆ. Instead of me as a manager or owner of company, instead of me hiring front end developer, instead of me hiring back end developer, instead of me hiring marketing person and the finance person, what I will be doing? I am the managing person. I know AI. I will deploy 4 different agents. One agent ಗೆ ಯಾವ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ಸೀನಿಯರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೌ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡೆವಲಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ? ವಿ ಸಾ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಆರ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟರೆ AI ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೋಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Instead of me hiring human being, I am assigning AI agent. ಅದೇ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Tool. If I give access for coding environment, it will be writing code for me. Clear? It is the concept of AI agent. Clear ಆಯ್ತಾ? You want to see the demo? Demo ನೋಡ್ಬೇಕಾ? Open cloud. Cloud open ಮಾಡಿ. ಬೇಗ. ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಬೇಗ. Open cloud. ಆಗಿದ್ರಾ? ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ಇರ್ತಲ್ವಾ? ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್. Yeah, there is something called add connectors, right? Go to home screen, click on the plus icon. You know what are we doing now? We got to know LLM, how it works. We got to know how to get the job done from LLM through prompt
ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಹೊಡಿರಿ ಅಂದಷ್ಟೇ ಕಂಪೇರ್ ಹೊಡಿಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಸೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಪನ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಯಾರು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್, ಹೋಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಡ್ ಕನೆಕ್ಟರ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್. ಯಾವ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. See here, whenever you open Claude, you will be seeing this plus icon, right? You have chat